good reason to bring to your attention and that of the Ghanaian public some growing concerns about the ongoing vetting process of President Mahama's ministerial nominees. To begin with, it is now a known fact that we have, at the risk of criticism from our own party and supporters, elected to expedite the vetting process for the new administration. We took this decision because we believe it is better for the president to have his ministers in place early rather than leave the ministries to civil servants to run. And pursuant to this decision, we have even dispensed with the convention to advertise and invite memos for at least 14 days ahead of the appointment committee's public hearing. We have cooperated with the majority side extensively and have even been criticized for not conducting detailed inquisition into matters concerning some of the president's nominees. Despite this, we are beginning to observe attempts by the majority to force through some nominees and railroad them through a rubber stamp process. We are also beginning to observe a breakdown of security, law and order within the precincts of Parliament, and especially last night at the committee room by some NDC thugs. These thugs were hired, organized and brought in to come and intimidate the minority. But let me tell the NDC, we are few, but we are a mighty few. Yeah. We are firm in our conviction, we are determined, and we shall never surrender to their intimidation. Indeed, yesterday night, we saw verbal attacks on us, and it took the vigilance of the police to escort us out of the chamber. We commend the police for what they did last night in ensuring law and order, and we urge them to continue their good work. We are also concerned about the attempt by the majority to disregard pre-sitting agreement on a number of nominees to appear before the appointments committee. Indeed, this is what led to last night's situation. Yesterday, there was an agreement to have only 3 nominees for the day. They later changed it to 4. We agreed, and later requested for a 5th nominee, only to realize that after the 5th nominee, the NDC has smuggled Mr. Okujeto Ablakwa into the committee room. He came fully dressed with his wife and other family members, and he was forcing his way to take his seat. Not only him, there were other regional minister nominees who had not been programmed, but they had forced them into the committee sitting room. Their plan was to use their contractual arrangements between Strategic Mobilization Ghana Limited and the Ghana Revenue Authority for the stated objective of the enhancement of revenue assurance in the downstream petroleum sector, upstream petroleum production, and minerals and metals resources value chain. 2. Termination of a distribution, loss reduction, and associated network improvement project contract between the Electricity Company of Ghana Limited and Beijing Xiaocheng Technology BXC. 3. Procurement of contractors and materials and activities and payments in respect of the National Cathedral project. 4. Activities and payments in respect of a contract awarded by the Ministry of Health, initially commenced by the Ministry for Special Development Initiatives
to Service Ghana Auto Group Limited for purchases and after-sales service and maintenance of 307 Mercedes-Benz Sprinter 305 CDI ambulances for the National Ambulance Service. And 5, payments out of and utilization of the tax refund account of Ghana Revenue Authority. Ladies and gentlemen of the media, the fugitive's name is Kenneth Nanaya Oforiatta. Mr. Oforiatta is 66 years old. He was the Minister of Finance of the Republic between 2017 and 2024. Mr. Oforiatta left the jurisdiction on or around 2 January 2025. On 24 January 2025, the OSP communicated to Mr. Oforiatta that the OSP considered him a suspect in respect of 4 of the cases described above. Mr. Oforiatta was directed to attend in person the OSP on Monday, 10 February 2025 at 10 GMT for interview. By communication dated 31 January 2025, Mr. Oforiatta instructed his lawyers to inform the OSP that he was out of the jurisdiction indefinitely on medical grounds, and that the firm will notify the OSP of his arrival in the country in aid of rescheduling his personal attendance at the OSP. Further, the firm offered its willingness to provide the OSP with any information the OSP may require to aid in the investigation until his arrival in the country. Then on 5 February 2025, the OSP responded to Mr. Oforiatta, copied to his lawyers. Masu kallo lokaci aka yi muka muku ma'auni a kan wannan dandali a fira muke muna zuwa mu fira ne bayan mun shiga cikin batutuwa da suka kunshi siyasa the most trending ones sai mu zamana da wakilan siyasa ya so mu tattauna ba ku gaji da mu ba siyasa dai babu yadda za a yi a gaji da siyasa domin siyasa da shi ake mulkin kasa da siyasa ma ake komi aka ce ma cikin addini ma akwai siyasa shi yasa da muka hawo kan wannan dandali muna siyasa ne na duniya siyasa ne na mulki siyasa na wato cin mulki, let me put it that way. Now we all know where the John Mahama administration, where his government is starting from. Now we all know. Mun san matakai da dama da aka dauki ana dauka daban-daban. Ko da yaushe muka tashi akwai sabon labari. Kullum akwai sabon labari. This week labari ɗaya da ya mamaye dandalin labarai da dama shine shi mataki da shugaban kasa John Dramani Mahama ya dauka na asset declaration, inda ya declare nashi assets. An ce asset dukiyan shi da yake da shi ya declare. Yana nan cikin kundin tsarin mulkin kasa aka bukaci duk wanda aka bashi wani matsayi na jagoranta public service kamata ne mai shi ya bar a sani me yake da shi gabanin a bashi wannan matsayi ko kuwa wannan dama na bauta, me yake da shi. Duk an yi ne don a hana shi matsala da muke da shi na cin hanci a kasan nan. Sabida kada a ba mutum wani matsayi ya zo sabida matsayi da wani wato iko da ya samu ya mamayi
kuɗin kasa dukiyan kasa abin jama'a shi ya sa cikin algihun shi sabida haka aka kawo shi wannan doka na asset declaration. But we've all seen in the past public officials, I mean, they don't really care about this. Domin babu wani abu da ke daure su ya tilasa musu kaman dole ya kamaci kai ma tukunnan shi wannan matsayi da ake so a baka. Ba John Dramani Mahama a cikin nashi yunkuri na neman ya yaki cin hanci da rashawa a cikin kasan nan, domin ya zama muna babban matsala kaman kashi bakin tukunya ne. Kaman dai ka doki kwando ka je kana ɗiban ruwa ka tara bi cika, haka kuɗin kasa kenan yana zubewa cikin algihun mutane. Sabida haka shugaba John Dramani Mahama a cikin ababa da yake son ya yi cikin wannan nasa gwamnati sabuwa shine ya bar duk wani ɗan Ghana mai kwaɗayi don saboda wani matsayi da aka bashi ya kwashi kuɗin ƙasa ya sa algifun shi da iyalai su ci, ya hana wannan. In ji bature wai ya yi mai wai ya discourage wannan abu. Wai kuma duk wanda zai je gaban justice ya kamaci ka zo da clean hands, ko ba haka ba? Bature kuma ya ce charity begins at home. To sabida haka ne John Dramani Mahama da kanshi yake cewa din da dai ni na tashi nike son iyaki cin hanci da rashawa, corruption, har ma da zuwa na gwamnati da aka ransar da ni na kafa shi wannan wato committee mai suna oral operation recover all loot, da aiki da na basu su yi ne duk wani abu da aka ɗauki na kasa da ba bi kan anya da ya kamaci a bi a dauki ba, a karbo a kawo. Mun gan Okuje to Ablakwa da nashi tawaga suna nan last week ga suka kawo nasu report suka ba shugaban kasa. Ya kamace a yi wani tantancewa tukunan a gano, idan an gano za a yi a samu kuɗi sama da biliyan dala biliyan 21, ba karamin kudi ba. Sabida waɗannan matakaiya da shi shugaban kasa yake ya dauki ya ce ya kamaci ni kuma ban mutanen Ghana su sani, kaman ba wai na zo ina yi ba ne ni in rufe nawa, a'a, ni ya kamaci bar al'umma a sani, ni kuma da dan zo da na doki wannan karagar mulki dan hau mulki na jagorantar kasan Ghana, ga abin da nake da shi dama. Saboda idan na kare mulkin kasa sai a zo a duba da nike zuwa ina da mota guda, ina da gida ɗaya, ina da kamfani ɗaya, kamun in bar mulki bayan shekara 4 me nike da shi. Abin da nike da shin idan an doke an alakanta da kuɗi da aka bani, kudin aiki, kudin biya how do I call it, salary na da sauran allowances da benefits da nake samu, idan an hada duka sun kai su ban in samu wannan ƙari cikin dukiya na. Asalin shi asset declaration haka ake yi. John Dramani Mahama ya yi nashi, kuma da ya yi nashi ya ƙare. So if you could kindly display the picture of John Dramani Mahama inda shi da wato Auditor General ya mika mai shi nashi asset, wato dukiya da yake da shi duk baki da yake nan ya mika mai. Da ya yi hakan ya kare, ya yi kira ga dukkanin waɗanda ya ba su dama na aiki karkashin shi a matsayin shugaban kasa, ya ce su duka kuma ya ba su har zuwa karshen watan Maris, wato watan March na wannan shekara, su kuma kowa daga cikinsu ya make sure kamar shi kuma ya declare asset shi, ya sanar da Ghana dukiyan shi baki daya, wanda tukunnin tsarin mulkin kasa ya sa wannan aiki na karba
shi wannan tsanarwa shine the attorney no sorry the auditor general kamar yadda muke kallo shi sa John Dramani Mahama kenan inda yake mika ma auditor general na shi assets da ya declare. Now tun da ya doki wannan mataki maganganu ya taso da dama inda muka gan the former auditor general Domlevu ya fito ya yi magana dangane da shi wannan mataki da shugaban kasa John Dramani Mahama ya dauka. But then even after the presentation inda ya bayyana da shi na shi asset din mun ga John Dramani Mahama kuma ya yi kira ga wanda su ci da suke aiki duk baki daya su kuma su yi mataki da ya dauki su yi inda ya ba su deadline the 30th of the end of March this year ya ce su tabbatar da haka idan ba su yi hakan ba shi John Dramani Mahama shi ya ba su aikin su ba su tabbatar da haka ba shi aikin da suke yi su Okuje to Ablakwa da su Sam George da su Felix su Kwace Muntaka Mubara mention them har zuwa waɗanda aka sa annun aka appointing su board members board chairman chief executive officers na aiki hukumomi da dama na gwamnati wai ya ba su har zuwa karshen Maris kowa ya yi yadda shi ya yi dukiyansu su kawo a gani kowa ya kawo nashi dukiya a gani domin shi John Mahama ido shi ya yi ja ne ya zo ya yaki corruption da ya zama muna kashi bakin tukunya. Mu saurari John Dramani Mahama what he said regarding his appointees following suit abinda shi ya yi su yi wani ya ba su deadline karshen Maris. A step to send an unmistakable signal to all public office holders, especially those that I have appointed, that I take the declaration of assets very seriously and expect full compliance from them. I've asked the Chief of Staff to send word to all appointees to ensure that they declare their assets by the end of the first quarter of this year, that is by 31st March 2025. I wish to stress that any appointee failing to meet this deadline would face severe sanctions, not excluding removal from office. Even as we strive to hold past government officials accountable for their stewardship, I deem it even more imperative to enforce anti-corruption among our present public office holders. Charity, they say, begins at home. I'm therefore determined to take the necessary steps to ensure that we fight corruption vigorously so that the precious little resources that have been entrusted to us by the Ghanaian people are used only in their interest. Issues raised about the effectiveness of the current assets declaration regime. We must take advantage of the current constitution review process to strengthen the assets declaration regime to make it more relevant to changing times. So, John Dramani Mahama Kinan, I can still hear Mahama talking. John Dramani Mahama Kinan, inda ya umurni masu mai aiki, ya yi kira ne daga duk public service officials wayanda suke aikin gwamnati, aka sa aikin gwamnati annansu suke. Kamin a baka wani masayi babban masayi da dukiyan kasa da sa annunka ka yi managing ya kamaci dukiyan da kai da kanka kake da shi gabanin ka dauki wannan aiki ka yi ka bar mutanen Ghana su sani don kudin kasa da sa annunka hakkin kasa da sa annunka alhakin mutane shi yayi nashi yayi kira ga dukkanin officials da suke karkashin shi su yi haka in ba su yi haka ba ya ba su har zuwa karshen watan Maris ba kai haka ba an ja kunnin kan ji shi wai jan kunnin ma ya yi wa a karbi aikinka da aka sa annunka shi sa su Muntaka Mubarak su Haruna Idrisu ina buga suna na ke su ne su ne musulmai kuma su muke buri da su su muke alfari da su su muka ji dadi domin su ministers ne domin su zama musulmai wai su duka su yi haka su yi to su ba mu to Domlevo wai
da dai John Mahama ya ban mutane sun san lalle me yake da shi, domin abin da muka ganin gade ya yi kaman dukiyar shi ya zana kan takarda ya sa cikin envelope ya je mika ma auditor general. Ya ce a'a da ya kamaci John Dramani Mahama ya yi wani abu fiye ga abin da ya yi. A turance wai Mahama ya miss the chance to publish his declared assets publicly. Ya ce publicly bi ma'ana ne dukiyan John Dramani Mahama da ya ce ya sanar ne ya rubuta kan takarda ya je ya sa annun auditor general ya ce al'umman Ghana dai ba su sani ba gida nawa ke ciki, motoci nawa ke ciki, ayyukan da kai da kanka ka doki kudin algihun ka kai nawa ke ciki. Wai wannan idan ka yi haka shi ne bar gobe in an ga John Mahama bayan ya ajiye ya bar mulki an gan shi cikin wani babban mota, wani bai sayawa gefe ce a'a sabida ya zama shugaban kasa ya zo ya yi mulkin kasa shi yasa ya samu wannan kuɗi, ko kuɗin da ya samu ma kuɗin sata ne, balle wani ya saya ya doki annun agu ya nuna John Mahama ya buga sunan shi ya ce a'a ya sata kuɗin kasa ne. Wai public declaration gaya muna gida nawa ne, ina gidan yake, ya so kowa ya sani ga abin da ke nan a wurin agon John Mahama, kamar dukiyar shi da yake da shi kenan. Ya ce the president missed the opportunity to change the paradigm by not directing Attorney General to publicly disclose his declared assets. Attorney General din da aka mika mai wannan takarda da aka rubuta dukkanin dukiyoyin John Dramani Mahama kai, wai John Mahama ya miss opportunity, wai ya yi me, wai ya rasa dama. Wani irin dama da shi dai umurni Attorney General din a takarda da na baka da ke cikin envelope, bude takardan karanta bari al'umman Ghana su gano me ni John Dramani Mahama a matsayina shugaban kasa nike da shi a matsayin dukiya kamun in hau karagar mulki. Ko ba haka ba, ya ce if he had done that as well as ordered his appointees to also publish the asset, as for that he has ordered them. You understand? But Domilevoway, he should have done more than that. Gayama atani auditor general bude bar mutanen Ghana su gani, idan kai haka kai kuma naka appointees waɗanda ka da dauke su aiki ka ba su ministoci, directors na kamfanonin gwamnati da sauransu, wai su kuma za ka iya ka umurne su yi shi yanda ka yi. Idan kai haka ka daga abin sama in ji bature, wai ka raise the bar, ka raise standards. Wai domin ba wai ba taba declare asset ba, shi wannan abu da John Mahama ya kai da baka sani ba ka ce this is the first time da kaga wani shugaban kasa ya aka Akufo-Addo ma yayi wani, Bawumia yayi wani, ko ba haka ba. Shi yasa abin da kai ga ba sabo bane, amma abin da dai ban ya zama wani abu sabo shine ka yi shi amin ya bambanta da yanda Akufo-Addo yayi, kamar yanda kai ga haka no Akufo-Addo yayi, amma the difference would have been ka bar a sani abin da na rubuta na ce dukiya na kenan, menene, tebur ne, kujera ne, allo ne, menene ya so a sani. Ya ce in time past I would privately present these forms to the Auditor General in fulfillment of my statutory obligation. I have taken the step of presenting these forms publicly as a way of injecting some openness and transparency into the process of asset declaration. I think this is a wrong quote. Maybe John Mahama is saying this. I have maintained that while it is all in good to punish corruption, a more effective way of addressing the canker is preventing it from occurring. I think this is John Mahama. So the first one is what Domilevo said, and it is clear that he would have wished that
John Mahama had done that differently by publicly, if you say publicly, abin da yake so ya faɗa ne shine bayan da ya doki envelope ya ba auditor general, shi ce auditor general bude bari mutanen Ghana su sani ga ababa da ke ciki. So that is it from the auditor general. Do you agree with him? Kamar da ya kamaci John Mahama ya umurni auditor general ya bude ya bar mutanen Ghana su sani. Kai ka turo mana naka ra'ayi kan 0553 683 010 0553 683 010. Masu kallo har wayo kuna kallon ma'auni a kan Baina TV tare da ne Mallam Fary. Bayan na bubbuga batutuwan insha Allahu wakilan jam'iyyar siyasa NPP da NDC za su shigo studio su zo su zamna ya so mu tattauna insha Allahu akan batutuwa. Mun san har wayo idan ka je wale da North East region da kuma Boko, shi wannan tashin hankali da fadace-fadace da ke tsakanin Mamfurtsawa da Kusasawa ana nan ana yi wurin. Mun san muna maganan ga an diddibiya curfew a kan waɗannan garuruwa biyu sabida tashe-tashen hankula da ake yi a kan highways da ke fita shi region din North East zuwa Upper East region, inda ake kaima mutane da daman hari, mutane masu matafiya ake kai musu hari. Mun san an dibiya curfew, har curfew ma ya shafi the capital of the North East, Wale. Dangane da haka ne shi babban sarki na Mampurugu, wato overlord na Mampurugu, yake kira da gwamnati cewa kaman a lift wannan curfew da aka ajiye a kansu, a lift curfew. So yau wannan labari ya fito fadan sarkin kenan muke kallo, inda manya-manyan sarakuna na Mampurugu suka zamna suke kira ga gwamnatin John Dramani Mahama da kuma shi minista na wato tsaron gida, wato Minister of Interior kenan, kasancewar shi kuma ma ai dan wato Badagombe ne, Muntaka Mubarak, wai su duba ya so su lift shi wannan curfew da aka dibiya musu. I don't want to enter this matter too much, it is delicate. Mu dai kira da muke kira ga al'umman Mamfursi da kuma Kusasawa, especially those in Boko, shine fadanga anyi tun muna yara, tun bakin mu nono aka yi fadan yau bakin mu tankwa still ana yi, ba mu ga amfani da ya kawo ba. Inda akwai abu daya da wannan fada da ake yi ya kawo, ya bata garin Boko ne, ya bata garin Boko, ya lalata garin Boko. In kai dan Boko ne, kai buri da wanga abu maganan ka ne. Yau Boko ya zama ghost town. Mamfursawan ma da Kusasawan da kuka zo kuka nemi ilimi nan, kuka zama professional, sun an post ku je aiki wurin ma kun ce ba ku zuwa. So must it continue like this? Wani abu ne ya tashi ba ku zamna ku ga kaman kuna bata garinku, kuna lalata garinku. There is no future for your children. So that you sit and talk about it and have a solution. So that Boko will be the Boko that we used to know. Da har wayo ana ta fada. Ana fada kuma suna auren juna. Wanya auriwan last naji bakin majority leader Mahama ya riga. Wai shi half shi na kotokoli walla. Wai shi half shi Mampurusi, half shi Kusasi. Amma kaga wani dan Kusashi shi jijiyan wuyanci ya tashi, ya doki politics ya sa ciki NDC NPP.
to shi ministan wai hafin shi kusa sai hafin shi man fursi ko suna yi suna auren junau wanda ma aka halbe shi aka ce wan man fursi ne ko aka halbe shi aka ce wan kusasi ne da kaje kai bincike kaga wani kakan shi man fursi ne wani imman shi kusasi ne shi yasa mutane ɗaya ne menene baya zamna duniya da ke karewa kuma musulmai yawancin su musulmai me ke ciki an yi fada an yi har wayo da kaje kai maganan ga ba yi ganan ga da kai kaga zagin ka da dai an ci maka mutunci kuma gaskiya ke gaya muku oh maganan ka na da dadi biyu na gaya ba guda ba na gaya biyu na it means man purusi kusasi maganan ka na da dadi kai kuma maganan ka na da dadi to what end that you live a confused environment, a conflict-prone environment for your kids today and the unborn tomorrow. That your place becomes the how do I call it? The most volatile town or city, if I can even call it a city, in Ghana. That nobody wants to go there. Burin ku kenan. Yau ko ina kake Ghana da an ce mention wuri guda da ba kwanciyan hankali kullun tashi hankali ko yaro kankani an tambaye shi ce boko ai wanga abin kunya ne. And the only people who cannot see this are the people living in Boko. If not because of some people are making money out of this conflict, I do not see the reason why people cannot just sit down and reason and say, Muna bata kasamu, mun bata shi, mun lalata shi, mun zama abin dariya, mun zama abin bankunya. Shi yasa lokaci ya kai generation da kuka fito north ko kuka zamna Ankaranga, kuka koyi ilimi, kuka gan different environment. Da ina sama da kun fito bokun nan kuna zuwa kun bi tamali su sun yi sun bari yo sun bari yau tun da tamal da yandi peace ya zo wurin look at the amount of development da je wurin. They've had an international airport being built there ba gina an kare ba but now tamali mutane tamali plane na dokan su yaje da su haji straight. It is an international airport. Nda ana fada nan gurin har yanzu da an gina. Da na ginawa. Yau, Tamale sun samu the first flyover in the northern part of Ghana. Nda ana fada nan wurin da an gina. Da ba ginawa. Yau kaje Yandi. Titunan su duka an yi shi asphalt na alphalt. Suna fada wurin wa ma dai yazo wurin ya samu kwanciyar hankali har yayi wannan aiki. Fadan da kuke yi ba abin da zai kawo muku sai dai ku lalata garin. Kuka lalata garin kuka kare. Ku kasa zama wurin. Ku taso ku zo Accra ko Kumasi. Ku zo ku zamuna wurin. Da an duba ku a ce tafuwan muwa. Maganar da ga ya muku kenan. Gaskiya shi dai ne. I'll repeat this. Mu tun muna yara bakinmu nono kuke fadanga. Mun girma bakinmu yayi tankwa har wayo kuna fadanga. Abu dai muka sani kullun zagin ku ake yi. Inde kun saura da haka kullun ana cin mutuncin ku, ana dokan ku da an yi magana inda ba kwanciyar hankali masu son fada sha ce buku. Masu son fada sha ce buku to ku tai. Amma ni dai a matsayina as musulmi kuma da sani na cewa kaman yawancin al'umman wannan gari musulmai ne yana da ban kunya domin addinin mu ma ba haka ya gwada muna ba. Azabna ko menene magana na ni da ji
Wala. Ya isa. 0553 683 010. How are you? Muna kan shirin mu na ma'auni. Your guest ba su zo da maza ba. Shi yasa ni ma na fite musu ido. Yeah. Na fite musu ido. But then wannan story na dan cikin stories da dama duba. There is also a call by the minority in parliament actually inda suke bukatan wannan gwamnati ya ƙara kudin koko. Alkawali ne yayi ma yan koko. Suna kira ga gwamnati ya kara kudin koko inda minority MP suke demand cocoa price increase. Suna propose over 7,000 Ghana cedis. 7,000 Ghana cedis. I think during the campaign we had the NDC they said a lot of things about this cocoa thing. So minority MPs demand cocoa price increase, propose over 7,000 per bag. So during the 2024 election, the expectation of farmers were heightened by the NDC's continued promise of a producer price of not less than 70% of the world market price. Farmers' anxiety has already been heightened over the past 44 days under the NDC administration, and we must ensure this expectation is not allowed to diminish. We insist that a new price not be set below 7,000 per bag of cocoa. She's a kira kinanda minority. This is a direct quote from the former agric minister, Shie Wangama Gana Chiwa Kamam. Din da dai NDC sun mai da abin campaign lokacin da ake da daje a gefa kuri'a wai kamata ne su make sure kaman kudin koko sun pegin shi anywhere not below 7,000 Ghana cedis. Now after your marking ya ba da warning, babban warning. Ya ba da warning, babban warning na ya bayar ne zuwa ga yan oral. Ya bayi wanga warning ne zuwa ga yan oral. Wai idan suka yi wasa, suka buga sunan shi, ko wani property, wani property shi da yake da shi, cikin findings su na oral, da suka ce sun je sun ba John Mahama na, suka buga sunan shi, ya siyo su, ya je da su court. Wai suka idan suka yi mistake suka ya ga sunan shi ko ya ga afenyo ko ba makin kai, in ya ga afenyo ko ba makin kai, ya doki oral team na duka da Domilevon da Kofi Boache da ya sunan shi Okuje to Ablakwa ga inga mai fulan na wanda ke zama kan TV3 na mai karamin murya ya sunan shi Martin Pebu wai suka yi wasa ya ga sunan shi ko afenyo ko bai ga makin nan ba ya je da su court. Ya gwada musu kaman shi lawyer ne, ya gwada ma oral kaman mafifa enye ne so. Ya kuma ce ma John Mahama. So should I read this? No, I've already explained it in Hausa. So let's move on. Ya kuma ce ma John Mahama, wai John Mahama kai da kake zuwa mutane sun san kaman you are the father for all. Ka promise kaman da ka zo ka doki mutane aiki. Ya suka kiran shi namba 133. 133. Kai laki ya kufa da ya tun doki ma guda. Ya saura biyu. Zuwanka kuma ka zo kana kokori mutane aiki. Wai to John Mahama kabari. We halt the mass dismissals. Bari abinda kake yin nan bari kawo karshen shi. We know that the NPP organizer ya sunan shi Nanabi we dai je da wannan abu kotu ya je kwankwasa kotu kuma su sa baki su ciki. Bada ni jafe nyomaki we John Mahama wapam bia eye chaso eden na wo ba wo si 133 no ma ya kufa do afa ba ko so be fam yiru ne na de na wo pam wan no aka tu sempo we mu ya MPP for na ya sesa o mu ne edi aguma wo so ba tu no say NDC for na NDC for mu do so say MPP for kwa fa 1 nti mu so mu ba tu no wo be cha na ebi aka
ade na opampam nipa nji afenyo marking when in Mahamad's campaign he assured the youth that he wouldn't come and terminate anybody's appointment well kawali da kai ma matasa kenan idan ka zo ba za ka kori kowa aiki ba. For some of these appointments, the processes started way back. As for this one there, I agree with Afenyo Markins. Because yen ne so si, amfara ne no so singa ya tabo wanda na sani. You see, amfara yi abin tumba yoba. And you see, the processes the students to go through before adoke so aiki ba wasabani. So as na duka na ni be dame ni ba kaman yen no ne so sin na. Because processes that have to go through before advocate so aikina bawasabani they have to do this, do that, go to the NMC, they have to go through a lot. So now we are saying that and cancel and revoke appointment is now they should go back and go through all of these things. So what is going to happen to those who made them go through these things? That's my question. I don't have a problem with the revocation. But if you are revoking it, and the grounds are that babikan anya da ya kamaci abiba, wa'anda suka yi aikata wannan abu da ba su bi kan anya da ya kamaci abin nan ba, me za musu? Amma ja Afenyo Markin, we John Mahama, kabari. We kabari. Da yi wanga magana ya kare shin Felix Ofosu kwace. Ni hu ya ye fenwo Felix Ofosu kwace. Ni hu power no. Felix zena minim no nipa tuntumu ni hwini na eko odani nipa kokko power sweet wase then na Afenyo Markin okeka no sa me Afenyo Markin keso ega abuna na kada ka goda ma joma ama binde ya kamaci wai tun da mu ba mu doki ba mu hau kujeran ba muka ce anya da kuke bi kuna daukan mutane aikin nan last minute appointment da kuke bayewa kuka yi da kan kamar don kun lose election shi yasa da ku kwashi mutane ku sasa cikin nan mun gaya muku muka zo mun revoke ba mu gaya ba da muka gaya kuna yawo kuna baki dadin baki kuna mai ba mu yabu gashi mun yi ko ba mu komawa baya. Well, let me also put it on record that this action has been taken not because of a perception or a belief that they were MPP. We ba mun dauki wannan mataki bane domin mu muna da yadda cewa kamar wa'anda aka doke su aikin nan mutanen MPP ne ba. Well, it is because we know that the recruitment processes were attended by irregularities. Underline the word. They were what? Attended by irregularities. We suna yi ne domin sun san ba bi kan anya da ya kamace abiba. Aka yi wannan aiki. Where in due course, government will do recruitment. Where ku da aka karbi aikin kwanuku ya kawo muku ciwon kai. Wai lokacin kwarai. Nasa gwamnati na National Democratic Congress wai za su sake daukan mutane aiki. Kuma mutane da za a dauke su aiki za a bude ne kowane dan Ghana irrespective of political party da kake nan a bude kowa ya samu dama equal opportunity kowa ya apply in ka qualify a doke ka go through process in ka qualify sai a doke ka ba za a duba ko ka aza giwa ko ka aza lema ba. Indeed, your party identity will not be required. Wai babu wanda za ta tambaye shi katin party shi ko kuwa kalan party shi ko kuwa giwa ko lema. Wai da ka zo idan ka qualify ka cancaci a doki aiki a baka za a baka aiki ne ka yi makasar Ghana aiki where you will not be asked to show whether you are MPP or NDC. He also assured those whose employment had been revoked that they would still have the opportunity to reapply and go through due process. Nanos neso shi nande kuduba. Kuduba. Don neso si na akwai backlog dewa. Shi yasa kun zo ku kuma ku kakkare agenda 111 nan. Ku kakkare agenda 111 da ku fado ya bari nan. She ku kwashe su ku zuba ciki. Amma revocation nan da dai taba. Nursing and Midwifery Council. Wai to
ba ku sa hankali ba kuka go on with this revocation of mutane su da suka zo tun fara aiki sun yaki kaman 1 month kun zo kun ce kun revoke wayan ba ku sun aje kayan su bar aiki suka aje kayan su bar aiki she muga ko NDC ya jomama ya kwaso ministers shi nan da passive food stores zo hospitals zo suna aiki suna ba kasan Ghana sai magana da kenan insha Allah da za mu fara. There's a story about Akwitia MPNS kumi da yazo kotu ya bada wato ya bada dama a kama shi. Yau wani video, I want the other video da yazo he was sneaking out he was actually sneaking out of parliament when he heard the news. Come on. You see, court ya ce ma kaka je parliament a ran san da kai. Domin Akwitia city na an je da shi court kamar baka win ba. Still ka kuke ka je parliament. Albambabi kuma ya kyale shi aka ransa da shi. To yanzu aka gashi court wai ya yi me ya contempt. Ghana kuma ne contempt ya kama ka kwana sarka. Da ya ji court ya bada wa yana parliament ya tashi ya doki kayan shi kawai yan jarida ba su da kyau ya tashi ya doki kayan shi kawai ya nemi kofa ya bi ya wuce wai tun wannan lokaci ya bace ya zan rasa okay, let's come back to the studio. A daidai wa lokaci Saddam da Honorable Abdulrazak sun shigo studio inda za su taimaka mini musoma tattaunawa. Ni dai yau batu da ya taba mini rai shine na buku. Mun san muna maganan kullum amma ba ji. Muna rokon ku ne. Find a way. I know that Otumfo ya shiga cikin magana. Kan ku sa shi kunya. Domin idan kun sa Otumfo kunya, kun sa peace kunya. Because we all know how Otumfo is. And how he even helped together with the eminent chiefs. Da aka samu mafita shi masala na damu. Don't let Otumfo fail. Am I even saying Otumfo? Don't fail Otumfo. Don't fail Otumfo. Because if you fail Otumfo, you failed Ghana. Maybe ya kamace a kebe ko a baku kasanku. Shi ku tafa da wurin. Sha kira ku hot zone. Magana da kenan ke 0553683010 kai kuma kai ka turo na ka ra'ayi. Albishirinku banin kawo wan. Ranar Juma'a muna kiran al'umman musulmi duk baki daya. Ku zo Madina Zurak Park. Madina Zurak Park inda za mu yi babban trade exhibition. Masu sayar kayayyaki da su kasancewarsu musulmai ne aka ba su wadan dama za su zo su display kayansu da suke sayarwa mu kuma mu zo mu gano musulmi ka kama na musulunci ya samu ci gaba shi za kada ka zamna gida ka zo kai kuma ka zo kai kallo ka zo ka kalli ya maka kyau sai na ce al-muslim a'ul muslim wannan ma na ciki musulmi ka taimaki dan wanka musulmi amma da yawanci ana kira haka ba mu zuwa ya fi muna muje inda ake buga sisifiya nubi amma muka ce wan mun rage ne kuma insha ma Allah mun samu mutane da dama da suka zo suka register yanzu abinda muke bukata ne kai da kake gida ka zo ka zo ka kalli an yi health screening wurin free kuma health screening da dayin nan asibiti da aka san su suka kware wurin wannan abu su da su zo su yi health screening. That's the Newtown Islamic ya sunan shi Diagnostic Center. Su da su zo su yi wannan health screening su bamu. Yau health screening da ka je ka yi ba wasa bane. Kana zuwa kana yin health screening akwai family fun games ka zo da yaranka da iyalanka ku zo ku enjoy. Ka gane ko ku zo ku enjoy. Ku kuma ba idon ku wani abu. Ana kira mu dauki wannan dama insha ma Allah 0539487757 0539487757
0539475022 0539475022 kira har wayo akwai dama kai kuma ka yi ka zo ka nuna kaya da kake da shi kana sayarwa. Last night wani magana, and we have to take this matter serious. Come on, this is the only platform da za mu yi mu ba al'umman zango wannan dama. Kana biyan kana karban stand sai mu kuma kawo ka kan TV mu baka 30 minutes ka sayar kayanka, mu kuma repeat wanda suka zo suka biya kuna gani sun fara ana kiransu suna cin amfani shi. Kada ka zamna gida kudin pizza da kudin burger da zaka biya ka samu wannan dama shi ka ce a'a ya zama baina TV na zango ne shi yasa ban yi. Mu dai mun kuke mun nace cewa kaman ko da yake ku mutane zango no kuke cin mutuncin mu kuna zagi mu kullum kaman abin zango ne mu dai mun yi kuma saboda ku muke ku zo ku dauki dama sannun ku da zo. Yau da na san kun buga ni ku kyale ni ne ina sannun ku da zuwa kuna mamasa me mun amsa tami ya kare mu tashi. Na san kai dai ka gaya tami ya kare. Joanna usi o kasa do mi ka kire no wati unti Hausa ntimi ka watwi mu. My princess, you said he was talking too much, so I'm telling him that we how do you call it, we are here to discuss, but he has taken all our time. So I'm telling him what you sent to me on my phone, that he's talking too much. If you can, I have every right to also off my camera. I will off the camera. She's watching because of me. So okay, all right. Sanuku as well. Sanuku. I don't know where to start. Hold on. Yeah. Oh, okay. Go to Mallam. Alhamdulillah. Yo, Laruba. Go to Mallam. Mun gan yau, mun gan dare kuma. Mu je ba mu gida kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gaida National Chief Imam Haji Usman Dr. Sharubutu. Gaida shi kakanmu. Mun gaida sarakai fadama duka. Especially Fadama Night Market. Mun gaida Okankwe Central constituent duka, especially our hardworking MP Honorable Yao Patrick Boama, gaida shi kuma gaida family and friends within the constituency, and my lovely princess, my lovely Joan Tukonu, or was that the name? Yeah, and then the sister Ekia Emisa. My greetings to you, and the remaining family in Okankwe Central. And I gaida Kowa Anzo Fira Siyasa ni kuma we should listen to it wisely and take the good or the best out of it. We don't know much than you do, but munzo de mu yi discussion gudugudun karfin da muka yi ya Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa kuma mu gane. Yeah. Na'am, haram. Mallam Fary. Bismillahir Rahmanir Rahim. As usual. Wannan muke kan kasan shi sarkin Madina. Na'am. Ba sarki Alhaji Saidu kuma da sarakan Madina baki daya, da Imam Sheikh Abdullah Municipal Chief Imam, da deputy sir Mallam Ahmed, Mallam Mumin, Mallam Yusuf, Mallam Wais da sauransu duka da ke tamakansu, da zuwa ga sarkin Zongo, sarki Dagadu, da sarakan Zongo duka baki daya kuma da Imam Zongo Sheikh Salman, da imamai Zongo duka baki daya. Kuma yau ga da wani sarkinmu da yake ta monitor mu fa sarki Sule, sarkin Zongo Pobima Kutunse, kuma shi kuma na wani sarkin Gurmawa na Gan West. Allah ya bar mu nake sarkin da kake duka muna gaida ka wanga daren ga, kuma muna gaida mutanen Madina baki daya duka baki da tande da dama da wannan masu kallo mu duka cikin wanga lokaci. Muna ce musu mun gode kuma muna gaida su cikin wanga daren ga. So what do you make of John Dramani Mahames asset declaration da kuma kira da yayi ga appointees sun shi su kuma su fito su yi haka har da ba su deadline? Kaga in aka ce ke shugaba ne ko aka sa ka masayincin shugabanci ko aka sa ka as a leader, turawa na da wada abu na ke ce mai
leadership by exemplary. In ka zama shugaba halin kan na da ka gwada irin characteristics ababai na da ka yi tafiyanka magananka cikin yayyenka rike-rikimenka tsakaninka da mutanenka da matasa ya bari mabiyanka aiko appointeesinka waɗanda duka ka cire su tambake ka kaya ka yi aikin nan gana suka sa annunka ya bari kuma su emulate wannan good leadership exemplary. Isa na farko is part of our requirement in terms of constitutional requirement. Kaman kowane ne duka na aka je kuriya aka wulga mai wannan kuriya aka bari ya zama shugaban gari ya kamata a declare asset shi. Ma'anan declaration asset na shine arzikinka ko kwa tattalin arzikinka da kike da shi duka na Allah ya ma wannan nasara ya baka irin wannan arziki ya kamata ka disclose shi to the auditor general. Iso Ghana su gane ya kacin tattalin arzikinka kamin ka zo ka zama shugaban gari. Iso at any point in time ana da iko ya a duba tun da ka zo ka zama shugaban gari mun san ga tattalin arzikinka me ezo karu me irage saboda a gane cikin lamarinka domin an san ka zama shugaban gari akwai threshold na bai cika wuce ba an san kuma aka nan kuma ne akwai level na ko limit na ko ka samu arziki within the next 4 years bai ci e wuce wannan domin ana da calculation ababen ka da kake samu da dama kudinka salarinka da allowances ka da komai da clothing line ka da komai ka opportunities duka akwai defined clear cut defined requirements constitutional defined requirements na ke gwada isa in shi shugaban gari bai riga ya yi wannan ba bai samun wannan hujja ko wannan kafa ko baki yi direct appointees shi kaman ku kuma ya kamata ku yi yanda na yi isa na farko ya set good exemplary leadership shine me he has declared his assets to make it known to the good people of the Republic of Ghana so that at all time the good people of Ghana can go back to the Auditor General to check where has his wealth gotten to or how has his wealth reduced. These are a good exemplary leadership that is Excellency John Dramani Amana set. Nazo wujin na. But we san what exactly me ke cikin declaration da yi ni da kai ba mu sani ba. Na farko ya mu yabu gano iya samu fiye da wannan. Na farko ya set a good example. Ya declare. Ya ba da directive. All his appointees kowa ya emulate kowa ya follow suit. E ba da deadline. Kuma gaskiya ne tun ba ya ba an fara tun January 7th ne. Hal March 30th ko March 30th ya ba su at least deadline. Ku ya ku yi me ku also ku file ko ku declare. In ba ka yi ba ana da consequences da zai face ka. Amma kuma a clanka ya cire ka office ya sa wannan ya ready ya yi ma yan Ghanaians gaskiya. Kai farko ke ne sa mun gode mai kuma Ghana duka da duniya duka baki da mun ce mun gode saboda ya gwada kaman koko ya nuna kaman gaskiya ya zo kan anyin na Ghanaians ko da kisko vote mai suna son gaskiya a yi ma matasa gaskiya a samu cin gaban gari na farko kenan. Kan wannan magana da ka tambaya muna da wanga right to information bill da ke gwada kamar ni da ke Mallam Fary muna da iko cikin dokan Ghana mu ya mu work to the auditor general mu demand kamar muna so mu gane abin da ke contain cikin assetin shi ko kwa declaration shi kuma muna da wannan law cikin Ghana ga isa in dai yau shugaban gari aikin naka sa annun shi yanzu ba 4 years kuma bane yanzu saura mai 3 years and some about kamar wani 10 months kuma 10 months nan ka deduct wasu project the programs da batu electoral commission da benin na is less than 3 years and then is somewhere 3 years and then 9 months isa bai da wannan dama match amma yayi adalci ya quantify komai shi ya submit isa yau ni da ke da Saddam as Ghanaians inda gaskiya muna so kamar mu gane kamar komi da komi ne declare ke ga ba kowani doka hana mu work to the office of the special to the auditor general akwai doka ma da babu wannan dama that's the RTI ka shiga ka put in ka submit kamar ina son gane kaza
as a citizen of the Republic of Ghana kuma kana biyan tax kuma of a sound age to that one level on that age kana da kowane iko wannan auditor general ya furnish ka wannan information ba double na gan kaman da ya kamace ban yayi easy ba Ghanaians da ya riga ba auditor general shi ce mai auditor general bude karanta abinda nake da shi mutanen Ghana kowa ya sani ba president ma mai kamata ya faɗi auditor general wannan ba auditor general na yana wuji ba makan shi ba ina nan for Ghana na bai da dama ya bude abin ya fara karantawa John Mama bai ce yayi ba Mallam Fary na farko yayi abin da kamata yi per the requirements kuma law nan bai ce mai kaman ya je bayar ce kaman bude cikin ko kaza ba John Mama I want to even agree with you here because John Mama da kan shi yayi batun wannan that aspect of the law kaman ya kamaci law nan ya ba da dama mai shi ba dai declare kawai bane amma yayi declare abin publicly yes shi ke cewa kaman daji azamna a duba did that constitutional review da daji a yi yana gan ya kamaci su sa wannan ciki yana cikin ya zama ki yana cikin ababa da duba a dangane da shi asset declaration ga ta ga irin mutum hakan ga baban zaman kullum muna ce kiran shi kaman a visionary leader domin ya zama ya gan kaman laws mu na wasu na nan wani wuri na nan gray ni mafarci muruka muke call for the review of the constitution isa da ya zama na kana sheme da ya submit karshe ce a'a ya kamata mu koma mu zama mu duba cikin shirye-shirye mu na matasan gari na wanga na cikin wanga ya suna shi dokan mu so a duba a yi shi in a way that bayan shi ya submit ya kare the auditor general without any request from anywhere publish abin na ya zama public domin shi na president Mama yanzu ya zama asset ko kuma property in Ghana ya kamata ya protect shi Ghana kuma yadda yaran ya kashe dai doka da umuri arrangement me shi yazo ya submit kai auditor general naka ne ka publish exactly so ko amma yanzu dokar bai gwada wannan haka nan ba isa cikin yanda dokan ya gwada is that not the reason why WMO ke think kaman inda shi da kanshi ya ce gwada tunda dai kana cewa kaman da kai ka samu ma da yana cikin dokan kaman da a gwada to wannan haka ne kai da kanka ce a gwada ka sa kaman president nan kami ya fita ya je waje ya kamata ya samu clearance from the security guards na ke cikin shi okay in security guards na ba su bashi green light ba ko salam kariya na yi in ba su bashi green light kama accessibility kama na security secured kama komi isi okay ka fita bai fita don president Mama yau ba property in family shi bane property in the Republic of Ghana ne ko gawan shi na exactly isa kowane lokaci duka akwai protection da ke jikin shi kan dokan na muke da shi a cikin wanga lokaci bai gwada kaman zo ya sai cikin ma gwada ba a'a kan yanda dokan ya gwada cikin constitution Ghana da requirement da komai na kan wannan anya yi kan wannan abin da yi yanzu haka shi da kashe kuma ya wish kaman da ya kamata ko ba haka nan ba shi ce me mu duba kan bangare review na constitution da mu je mu review in dai mun je mun kai review na yan review panel na ko members na ko committee na da su review na su duba su kara wannan aspect saboda gobe ko wata rana ko wani na duka da yazo ya submit nashi ya zama da kaman wani abu ne mandatory kan wannan auditor general ya publish ya bari matasa duka su yi mai su gane isa ya je step further isa na da mlevoni na farko a congratulating shi irin wannan dokan na idoki ka wannan matakan da ya saya na biyu shine kamar yadda yi magana amma ya zama ina edging shi da ya congratulating shi excellent ba shi yana ga kaman da ya kamaci ya take shi step further by yanda shi ya kama yes ra'ayin shi kuma cikin wannan ra'ayi no kamin shi ya zo fito wannan ra'ayi president Mama ya turi gaye shi ya turi gaye ina so review committee na constitution mu su duba kan wannan aspect so going forward in future now the laws or the requirements now should give that room kama yanda she as a president of the Republic of States it declare asset in she a bad auditor general is samu wannan iko shi da kanshi public a publisher bin public so a sani isa ya jefa da kamin dom le move so if to ma izo wannan magana shi da kanshi ya take lead ya wannan magana isa wannan ma is on the right na kubo isa muna kan anyan 0553683010 one way sunanta Salamat way Mahama and the NDC Mahama and the NDC deceived everyone to win power
only to come and disappoint the very people who reposed trust in them. As for my colleague nurses whose appointments have been revoked, they deserved it. They deserve it. Sufaya Kasim Larry, Mahama deserves an award for sacking those who were employed after 7th December 2024. Atamils was given a name, Father for All, those times, and even GM. Moreover, why didn't MPP employ those people in their 8-year tenure? Let's be citizens and not spectators. The 8-year tenure of the MPP included after 7 December to 7 January. So you to take note of that. Yeah, the 8 year you are talking about, that period is part of the 8 years. Yeah, we are all learning. Sit down. Sorry. This asset declaration of this our president, or our president, His Excellency John Dramani Mahama, is somehow when you are skirmish is chicken. Settings. It's Adanku Dada Day. Adanku Dada Day, or the 6 year Ghana 49. You see, where we've got into, it's high time we stop this trying to use our minds to do something. No. John Dramani Mahama, our president, His Excellency, we know his capabilities, we know what he can do. So if you are telling me today John Dramani Mahama is declaring his assets as a president for the next 3.5 or 3 years plus to 4 years, no, it's less than 4 years, so 3 years, 10 months. I will not take it serious, and I will not take it lightly. It's about Dokan, she come on, yeah, you wanna bunda, he deserve any praises or something. John Dramani Mahama, our president, declaring his assets. I don't see them. See, these things in Ghana here doesn't work. As a declaration. Oh, Papa. Via the I don't put that the guy he will do because he's supposed to do. I did it kin ku ni ba ganda da anuba. Aba, masam ba yara bane. Honorable made mention of RTI. Forget about the RTI. How many people in Ghana you get that time to go and waste an RTI? You don't have that time. I don't have that time. I don't have that time. I will not waste that time to go there for intimidation. What do you want? I bring this. Who are you? When I write the book, just do it like you've appointed people. You give them green letterhead with everything on it. I've appointed you to take care of this institution or manage this institution for me. Fine. Everything on it. So your asset declaration to come undocumented. Did your party do anything? We did not do. We don't want to lie to Ghanaians. We don't want to lie to Ghanaians. So we did not do. Like we tell the nurses that we maintain the allowances and we cancelled it. Baba, yeah, the guy is a catchy salad. You see, come can I give you that? So we were Ghanaians, career. You see, so John Dramani Mahama, our president, His Excellency, Mumbashi Ankuri, Gariya is a still. Gariya is a still. So I will concentrate on Garina. Speed up. Can I tell you the two rich? You see, Mallam Fary at times in I go on conversation, come on board. Yes, man, at the via. They move Garin Gagana, moves like, unless, excuse my word, the less privileged people who don't know politics or don't know politicians. We've seen it all. Alhamdulillah, Alhamdulillah, no. This is the limit. Come out any president in Yakira ministers is Suyaka, who when appointees is Suyaka. They come at you the council. In she way they declare now as the president. Well, the past government, Munga Kwe appointees to past government, you know, was so that Kodi Kakufa the Yachi to declare, was to declare. That's what I'm saying. It's not by force. But no, she but not by Hammer, get away, she wouldn't she by force. I think constitution. No, way by force. I think constitution. As she appointees. No. When Bakaiba, Yaba the deadline. Ending of March. Let's say, yeah, can be like the back. Kagani, one day and about with a Hanu Dama, she come the Hanu Agu. That's what they're going to do. In your force, they will do it but not document it. It won't go anywhere. I'm questioning. You can't so get come on, Magan and they come and do one the be Yiba by the end of March. Governance is not a small business. I'm back a Gari Duka, can manage Gari.
Gasina Yenzu Dumso, whether it's back or Dumso is still existing, I should say. I don't know. A lot is happening. Fuel is rising. A lot is happening at the same time. So just drop how much? How many times? 4 times within 2 months. Stay with mama. Yes, sir. With this declaration of assets now. Where are you? Niban Ganiba, Shedina Gani. I don't know if I Google, I'll get on Google. I don't know. If I Google, I don't know whether I'll get on Google. So if he wants to do it clearly, he should let them put it in Google. Google he has declared assets. Assets now that he has declared. Because now John Dramani Mama, why John Dramani Mama has gotten as a statesman now, as a president now, there's no way he will invest anything in his own coffers. Every investment will go in his family. He has a children, he has a brother who he has already invested a lot in him already. So what is he going to declare? Call me, call me. So we should know as then you should let the children all as declare their assets. But yeah, it's a matter to declare assets. No, I don't know what is. The only president, and I've declared my assets. I have 2 cars. I have 1 house. I don't know whatever it's left to. I have an account with maybe 200 Ghana cedis, and I have children. Anything behind closed doors to go to my children. A canza dokan yaso dokan ya tsila sakaman duk wanda babu tun mama ba. Duk wanda kai matsayinka a shugaban kasa ko wani shugaba da aka baka wani aiki ba kuru ne da aka declare ba, kana declare kana nuna wa mutanen Ghana na da takalmi daya, na da bag daya, na da gida daya, na da mota daya, kowa ya sani ga inda ababa kuma da nake da shin suke. That's why I'm saying the law in Ghana here is not working and it's not in our constitution. It's a conduct a review nga here is such constitution that am daddy. It's such going when those manage asset of the country now. It's a declare. Wanda kuma dai bai yi wiya domin yanzu NDC suna da overwhelming majority. So I think that of assets kada yayi magana kawai. Yes. This time around ko da ka gaya Jomama dai gaya NDC da su gaya da dai kunshi kundin tsarin mulkin kasa. Akwai wasu dai provisions of the constitution da ba su iya su taba sabida ya kamaci ko sun taba ma ya komo wurin al'umma. For instance, Jomama bai ce kamar saboda kuko NDC ba su ce saboda suna da mutane da yawa parliament shi sa da canza ainihin adadin shekarun da John Mahama dai yi mulki mun san ya saura 4 years kawai. Yanzu ma je honorable wai 3 months 3 years 10 months ko ba haka bai ya canza ko parliament sun canza ya kamaci ya zo wurin mu a yi mai referendum a kefa kuriya kuma referendum na bukata ya samu kashi 75% which is not going to be possible. But apart from that, other things like wannan mafira da muke yi an yayi shi cikin saukin lamari shi sa if it is something that John Mahama is really serious about, I don't think doing it will be much of a problem. Very easy, because you know, even the constitution, the 92 constitutions, they wrote it, or they made the constitution work because we did not join the constitution. It's likely during their tenure that they are doing the review in the same constitution that they brought us since 92. So it's what I say, fortunately or unfortunately, it's during their tenure. I wouldn't want to say that because akwai aiki da aka yi mills yayi nashi, there's a white paper. Akufo-Addo ya zo ya continue. That white paper is there because look, the John Mahama yake sanar da wannan mataki ma ya make reference. Yeah, all of them are reviews. Constitutional Review Committee, the core government here suna set up school. So it's like he's doing this very review. What is left is the political will for them to be able to. He should add the declaration of asset to the review that they are doing now in the constitution. Everybody he said it, yeah, Kana. Yeah, he should add it now and declare his asset openly. No, the point in any yanzu number excuse. Because in the government in the there is a political will for you to do it. Then you have the numbers in parliament to be able to do it. Kuma wanda da su zo su ce ba su yadda mugansu ko ba haka ba. Shi sa maganar da ke cikin kenan masu kallo har wayo kuna kallon mu. Is it the way Ghanaians believed in John Dramani Mahama and the NDC? Even himself, John Dramani Mahama, our president, was surprised. He knew he would win the elections, but not up to this extent. And the MPP too were overwhelmed. Oh no, we were surprised.
Yes. He was shocked that he had that number. We been there to shock MPP. Oh yes, then this losing of election. We know with the presidential election. We all saw it coming. No, we did not see it like the way you saw it. We politicians did not see it like you. But you say you won't hand over. Oh, that's why I'm. Oh, Massa. Don't bring those words there, please. It's very slippery. I beg you. You see, we saw it coming, but not up to this extent. At least the presidential, but the parliamentary. You are not stepping on anything. You are warning somebody. Before you warn somebody, you have to see somebody. You have to know you are sitting on something. You know what you are sitting on. No. Nanado knew what he was sitting on. What was it? And he knew what he was standing on. Let me show you. This thing, the deputy chief of staff, operations. I'll say how. Wayasunashi. Oh Lord Komi. Ya say he won Magana. Ga Brana Champon. Ya say shkume won Magana. Magana kulu kwa this in 2016 dewa. Bamu hand over power now. This is the first time namuka jibu. Now back a sound by. Mallam Fary. Maybe John maybe the difference is that no Nazwa. And even our 2016 was shocking. And cannot for out like Canada to confess. Maybe John Mahama, the difference is that na MPP ogboro na kanshi ya gaya na NDC na ba John Mahama ya gaya ba akwai wa'anda suka rantsuwa kan mimbari duka kaman wallahi kuma Mallam Fary, let us be honest with ourselves. Yayi. No, let us be honest. Suka yi waka shi da diye shi. So let mu yi honest, mu yi gaskiya da juna. 2016. Irin aiki da daman na muka gan President Mahama yayi. Wannan lokaci ne the re-asphalting of Accra and some selected cities roads. Kana kwana kamin cikin dare kamin ka tashi da safe kamar an zuba asphalt gaban ka. Ina zuwa, Mallam Fary, ina zuwa. Bayan wannan ga Kotokraba market ga yasunan shi Atonso market ga KJTIA ga Bank of Ghana hospital ga UGMC esa she muna zuwa Mallam Fary. I can mention them. You see, and here you can mention, but you can't compare it to what His Excellency John Dramani Mahama was doing and the NDC government. Because you are from NDC. No, Mallam Fary. I'm in this country. I've witnessed Rollins Yasunenshi rule of 8 years. Now witness that of for 8 years. Shano come on zona witness Yasunenshi Professor Mazda John Mahama 8 years. Infrastructure. Kira one MPP. I don't know one. That's massive. That's massive. Even before the number one, even the health sector. What you have more than you see? Come down. The issue of we are talking of project that has been completed. A lot. So which one? Which one? A lot. Even Chebi water expansion. Chebi water expansion. Asante Regional Airport. Kumasi Airport. First time in Kumasi. In the Chindere flight. No, Mallam Fary. Flight. We talking about international. Muka wana tarmac rights and things. 2008. Come 2008. South Africa. Mallam Fary. Cote d'Ivoire. No. Kaiwani Magana. I want to correct it. Kumasi in 2008. You see, luckily for me, Gida mu Kumasi. Yana face. Kana say gaba Gida mu play this sauka da dare muna gani 2008 Kumasi airport even kana say Gida mu fitilan airport kana say Gida mu kana gani because we airport na kan tudu shi muna kasa isa kana gani play this sauka duka kana gani so Kumasi airport had Mallam Fary flights phase 2 phase 1 landing at night as at 2008 so it is not factual. Mallam Fary. Kumasi airport phase 1 of the works in Kumasi airport was being done and carried by who? It was the Secretary John Dramani Mahama under him. Phase 1 we don't know about the move forward of phase 2 sanamu kabari mulki President Mahama phase 1 muka fara phase 2 muka bari mulki ama that is not the subject of discussion ama the issue I want to say is
2016 ko wani kata mishi kama NDC alus mishi bai yada yeah kuma na zuwa Mallam Fary na zuwa kuma mu NDC da kashi ba mu bude bakin mun ce mun hand over power ba mu taba ban Mallam Fary ka da muna wannan sound bite na shi mu gane kuma ina zuwa bari ina magana na bari ina wani magana ina ji hankali kawai ne kuma bayan wannan 2016 election da ya kare ana muke ne da Japan da kashi ya zo zama kan national television da duniya duka yace kamar mu ya meka ekwaya ya fasu win election ya win enya jenu win e win ye yana magana Japan ba magana da dai ni yadda idan na yadda magana zuwa na zuwa na yadda da magana shi it means ya kamaci kuma yadda da kowane magana da ya kan John Mahama Mallam Fary she kuma ba ke zo ce me wani John Mahama ya one of the good persons sir the papa am I there na like me share Baobiya kuma after primaries da magana da ya ga kan Baobiya duka ya kuma koma kan bimba wannan obufi asem kesa da obufi asem amma kagan ba it's too early for Saddam ma yazo ya zama nan ga da MPP su ce kaman kaza because the issue is that lokacin su abin da president ma mai yin ga su yi ga mutun ya ba da directive esa mu yi we no free bi apano ene de epiam I think Akufo-Addo gave the same directive just that they didn't comply kasa wana mubari batu Akufo-Addo for another day we discuss but the issue is that we cannot talk about lokaci but definitely you are talking about Akufo-Addo yo president mama yayi me ya gwada kamar is a man of his word ndei shece no we yakamata mu duba bangaren batun shi ni inda interest ne kike nan simply because of the fact that NDC na that power da za su su canza wannan bangare na constitution. So I don't want it to be rhetorics. Yes. So the review, there's a committee already in place. There's a committee in place already. And we all know the committee. He named them. Their oversight responsibility is to see to fast track the review of our constitution. Parliament will also come in. There are other stakeholders. Then finally, Yakmata Muje referendum, Munje. Shaduba away a fast track one Lamaduka. And from day one, immediately there's one committee you put together. And ya hand over. And as I speak to Mallam Fary, so far Aiki. Where I grab a if you are not. In that be new come in also a review constitution by the first place. Then there's no be table now. Yeah, they focus come what's about. And look and on record, President Mahama's government is one of the fastest forming government ever in the history of the Fourth Republic. Yeah, I think so. I think he's done the well fastest. The pressure neke kaishi. Yet still, make sure put things in place because he want to get the smooth sailing of the entire government machinery. Some of them development in the country. Maybe partly so because of the overwhelming numbers. There's a lot of expectation. That you have in parliament. That is one. That's one of the factors. They have to go MPs, through parliament and parliament. In the last administration, your people could subject the MPP to serious scrutiny. But in 2017, get delayed information. In 2017, 106, 106, and 176. No. As against 109. No, that's 208. Yes, 2016, 17 Kena. That's coming in 2016. So are the numbers in nine. No, they and yes, percentage number. No, in terms of one guy like over wrong on Gamazu was yes, Samba. But yes, they were having the numbers. Yes, I agree. My first time in the history of this country, record name this Muka set no unprecedented. Second again, now come here after. It's shocking. Come on, one down can seat, Mamo. I can't be Suka, I can shake Musu. That's why someone 160 something. She's not a couple soon carry Suka. But Mallam Fary, Kuluna Samo Opportunity one Magana Kama. Karam vote Namuka Samu, NDC. It is a caution as a political party to us. In our word, command, you can be the Hercules and be the strongest. When the Ghanaian people say they will take you off, you can go who can cook. Let me make this point. One thing, Kumani, even those who stayed out and didn't vote, yes,
you don't know where they will vote next time. Exactly. See, last na zamanin na yawan na analysis. Gaskiya shi guda ne. People stayed out and they didn't vote. They have their reasons. It could be because of what they feel that there's no hope in NDC and NPP. It could also be they are disgruntled NPP supporters who decided they will not vote. Either way, the NDC should also think about it. Come on, in 2020, you won with 6.2 the NK. You were able to only add 100,000 to your vote. So those 2 point something who didn't vote, they can go either way. You see where the danger is? They can go either way. So to say that we win fear the one down, yeah, depend on the work we will do. That's exactly what I'm saying. That's exactly what I'm saying. Kan gaskiya na damu ma matasan Ghana. That's exactly what I'm saying. Kuma na uku kuma at all time muna tunasar da mutane mu, that's the majority side. So Ghana come the wind didn't come on silver platter. They come be father da kai kan time. So she go. Oh no, he was during his analysis he was saying something like we don't supposed to be in campus studio. Like we bambu the number you said Machi Muzo studio ba. That's what he was saying. My really said. Machi da so see magana. No, let's take magana. Always say Gaskiya he said it. No, gaskiya ne be Machi Muzo studio ba. I'm asking just we career. But certain allowance and cancel. The necessary allowance and cancel. Who's okay? Police officers and there is alternative. There is no alternative. Mede bar after your markings. Ya ce kaman in yan oral suka sa sunan shi ko wani property shi cikin reports da suka ba John Dramani Mahama. Ya sues. Mede bar ya kai. At all, she Bedoki 150 million salary. You rent $15,000 for the apartment. She didn't work like she Bedoki 15,000. Why Bedoki wa don kudi ya rent? 15,000 cedis. Bedoki ya rent the $15,000. Get the airport. Who did that? Oh, a black one. Who did that? So if such a person is a leader or a chairman of the oral, there's no truth in that very oral thing. Me, I said it. If somebody can turn cocaine into cocaine powder at airport, and you tell that person to go and police Soro ya kama shidi. But Soro ya kama shidi, that guy is too good for so that. Isn't it too early for him to come out? Oh no. Yes, you or yes. Yeah, when you just soon as you chicken, and make sure you have the facts before you add his name. Look at the facts. Don't go and cook something and come and tell him you've no. Can you cook? Like I want to cook there, he will not accept. The mere fact come on Buga Sudeshiki does not mean he's guilty. That's it. So don't be sad they cheat somebody. Don't disgrace him before like what they did to this very man. Which man? Foyata. Okay. Kabata Suneshika Kakari. Mbeshi Yakai letter Yaba chief of staff. Former chief of staff and current chief of staff kuma Yakai letter Yaba skima. Beijing that she do a kanshi ezo. You know, if you are good, you are as OCP. OSP. Did he submit such letter to OSP? He did it to the chief of staff. Who is the chief of staff now for the country? Who is the chief of staff? So he's the chief of staff who was looking for Master, he's supposed to tell him. No, I'm coming. Was the chief of staff the one looking for Kedo for that? I'm talking about she. She. They say she had the investigation. It's a about investigation car. The reason why I call the OSP hypocrites. Anyway, I call him hypocrite. OSP yabang OSP the kai. That man is hypocrite. Cikin magana da yayi. Ya bar kowa ya san kamar he's in constant ya sunan shi fira da ufuriyata. He knows his whereabouts. Just da yana bukatar shi wani rana. Shi ce wannan ranan nan bai yezo. Da ya ce bai yezo. She but no ya ba shi reasons. Ya ba shi reasons har da ya sunan shi medical report letter from doctor shi da kaza. Yanzu haka abin da ya bar shi OSP ya fito ya janye da wangan da ya yi. I think that an kira shi mai magana. Bari fari ma yanda aka yi. Kano Furata da kanshi ya correspond through his lawyers to the OSP. Na'am. Suka fadi mai kaman gaskiya ne kana nima na amma kai hankuri within me ka gani na so amma cire sunana off the wanted list the fugitive na Mallam Fary
kaga America Is that what read? nazo Is that what read? kaga wannan word wanted the fugitive now Ken Ofori-Atta is no less than personal kuma an sai na cikin America kuma yanda American government ga kuma ya zama fugitive or wanted now the American government will also look for him one left in the yake kan wanted list sai wannan ne su tun kan ina zuwa no su tun da be shi shi ne ke gwada man na kan wannan ne lawyers shi da shi suka yi baki suka yi sauri suka right to the OSP e communicate da shi kaman by May na zo it's a kind condition na zo na baka definitely but that no ya ga I don't know whether you watch the OSP even here before the show even here before the show mun buga maganar da ya gashi yana kan television mun buga maganar da shi OSP yayi correspondence tsakanin shi da if these I'm talking from the first one ne magana gani magana ga duka OSP da ya gaya din da ya declare kuma ya zo no din da ya declare shi as fugitive ya gaya problem da shi OSP ke da shi ne ba shi yana bukatar shi on this particular day amma shi wai bai yazo wannan rana ya ba shi reason ya ba shi na zuwa ya ba shi medical ya su da ke gwada kaman lalle ya kamace ya zamna kasan Amurka up to May nan ya samu ya sunan shi how do I call it a treating shi OSP na gwada kaman he cannot work according to the timeline da shi Ofori-Atta dai ba shi yasa yake ga kaman yana gudun justice. That's why he declared him as a fugitive. Now it doesn't even end there. After declaring him as a fugitive, magana ya fito aka yi maganganu, a lot of people, legal brains suka fito suka ce abin da shi OSP yayi bai da kyau. We even saw one thing that he did that a lot of people were criticizing. Ka fito ka ce wai raid da aka raid gidan Ofori-Atta settings. Nothing to do with it. Yeah? Yeah, he said settings ne. Because it has nothing to do with his office. But clearly with time an mun gane kaman ba settings bane. It's actually the national security which has so let's distinct to do with the office of the OSP. It has nothing to do with Ofori-Atta and him. But she was trying to link the two to the fact that she and her neighbor Ofori-Atta why would the OSP send that raid on the house? And the OSP came out and said that the raid has nothing to do with him. After she na da aiki magana shi nake ci da shi. Wannan magana ne yi kawai waɗanda suka fito suke criticize magana shi da ba su yi. Da ya ga wannan ya kare she yana so jiwo she ya ce wai settings ne yanzu yana so ya gwada kamar Ofori-Atta da kanshi yayi diganga yayi wannan abu saboda a ce shi bari in gwada ma da nufin da yi wannan magana sun so su laka mai as kamar shi yayi direct ko a order wannan raid shi kuma ya laka shi kuma ya kare based on his intelligence na shi ya saka bai aika kowa ba na see for any serious country let me tell you any serious country ne me I have my own opinion on this. That is your own opinion. That any serious country, this OSP, any serious country, that is your Mallam Fary, that is another topic for another day. But magana dike dan ka understand ne ba. Aiki na office na ban zama ke ka shafa mini laka. Akan ban san da zama abin da kike fari ba. And that was what happened between the OSP and what and Ken Ofori-Atta. Farko wasu sun fito retire ba da sauransu ba so kira suna ba. Suka fito suka kama don me sa OSP ta ka send wannan raid gidan shi so OSP ya fito ya ce kuma raid na ka je wuji it has nothing to do with me ba aike kowa wujin ba yasa in dai kuna wuce kamar ni ne ta ka maybe settings ne kuka makanku kuke so kula kamani that is it. Let's get it in that context. Ya bar mu understand the raid it has nothing to do with him. Kuma this country the national security has every right at any time soon I suspect when I feel one suggest you want raid. Yes, that's the national security. Yazo muna cikin studio ga Mallam Fary. National security suna zane office su. She suka feel kaman why the apology why the apology? Mun zo kan wannan akwai no, let's talk about the apology. Why? If I don't learn, how can I come to the apology? We can't one thing at a time. And what I'm saying now is in muna nan gashi national security suka gane kaman is a threat. Sun zo now without any invitation anything. Sun zo and that is the loss of the country. Yes, sir. But to apology, that is on the stand of the majority leader and parliament as a whole. Come on, be dace ba. Maybe make it kid be dace. Wai yanda ka zo gidan ka read. Then it's wrong. Wrong. Kata me why the read. Ko ba kana ba. It's wrong. Kace why the apology. Ko ba kana.
She no for the man one he apologize. The apology has nothing to do with the office of the OSP. No, I'm not saying it has anything to do with the office. Mallam Fary ban entertain Irwana. But that was the very standard in the MPP suka set. And that's why we changed government. Exactly. We don't So let's make progress. So let's make progress. Where is the and progress? It is not the NDC that did where is the It's the national security that were carrying out their own thing. And they did their own thing. Who appointed Japan? Who appointed Japan into national security? Who appointed him? Mallam Fary. No, we are having a conversation. Why the apology? You are saying you are trying to disassociate all the behalf of the government MP with the parliament. When the mayor apologizing, now what? When they are apologizing, he's a majority leader. He doesn't work at the national security. He is a majority He's leader. a majority leader. The leader of NDC business in parliament. She has already apologized, but you are telling me it has nothing to do with the NDC. No, I didn't say it has nothing to do with it. I said it has nothing to do with the office of the OSP. No, you said it. No, you said it. It has nothing to do with the OSP. Shekacha apology. Shekacha apology. It has He's the majority leader within parliament. That what? That came to apologize. Yeah, apologize based on when now in update try to establish office in OSP now President Mame appointed she. When this government appointed she. Why appoint Japan into the national security? Can I about OSP? Shall get you make about OSP? Last week, was being carried out by the national security. Go back and who was who led them there? I didn't. They said raid. But who led them there? Who led them? Who led them? They didn't mention anybody. The national security officer has not come out to mention anybody. It was a full take that you and I, all of us saw. While you were saying that, but Japani, no, you are saying that. One after the other. I like the conversation. No, last week the book do the picture. All of us were set in Japan. You doubted that. Yes, Japan. Before you brought another picture. Book a compare. Still, oh no, couldn't compare. Because initially the first picture that I saw, I was like, is it truly Japan Kega? Sheka one other picture. Sheka comparison. You see, my issue with the OSP is that Mugaya Junior Gaskia Tunda Akadaukeshi Aiki as OSP. Hakanoiki Aiki. Why do Kishaiki? Akufado, no doubt about that. Akufado. What neighbor some have decided to kill one Aiki. We never look Aiki Agama. Nazwa. Kagamba. Haki Aiki. Betaba achieve results. That's it. The danger is the danger here is that I don't expect Mahama to leave this man there. No, Sheikh Kwado Barishfuji. I don't expect Mahama to allow this thing to continue. Mahama is now forming his government. Because the conduct, at the right time when the need arises that of the OSP is a threat to the fight against corruption. And that is what I'm saying. So that's what I'm saying, sir. With time. Yes. And I earlier on made a statement that President Mahama's government is one of the fastest forming governments. President Mahama's government press conference. Declare one fugitive wanted. You say, hey, the next day, no. Sheikh also can retract. No, but next day, nobody. Oh, but Nina crash. It was a younger one now. Almost 2 weeks now. Almost 2 weeks now. 48 hours. No, almost 2 weeks now. We are discussing that issue. It took almost 1 week, 2 weeks now. So no, but we retract, man. It was a correspondence. That was a communication between he and the I just wish that Kasamu video press conference. That is another issue for now. Because chicken press conference, there's correspond. The only problem he had is that Nina Neiman Kazu this day. Kekachi back Kazu this day. And because OSP said he want to keep running. You want to run. You want to run. Forget it. What is OSP? And are you aware also?
in absentia trial can take place. Yes, that's what is so that's okay. Because this Maslock woman is still there. Go and bring her. You the OSP. Go. You are done with her case. Jailed her for 10 years, and she's still there in the United States. So how can you start somebody's case? What somebody is pending? Somebody who is jailed for 10 years. You see, they write officially. She's jailed for 10 years. So I'm saying go write officially. Please, He should do that. That's the one doing now. It's the court that made the judgment, so it's the court that have to write the thing and get it enforced. We should push it. Honorable, why is your government revoking appointments? Why revoking appointments? Which kind of appointment? A lot. Mallam Fary. In 2023, yes, Ken Oforiatta, the then minister, came out on national television. In fact, international television, where as part of the condition now, there will not be any recruitment or employment in 2023. Then all of a sudden, 7 December carry election or the Kufar kuna appoint kuna recruit. 2023 Magana 7 December 2024 is not 2023. Yeah, one number Magana 2023 covering all the way to 2024 because of the IMF conditions. The IMF program that they find themselves. There were negotiations. Maybe IMF Suba Sudama Mallam Fary. Mundo kimutani aiki. Somewhere in 2016. No. Sanamo kabare muliki. That's what okay muliki. Investigations. Mallam Fary. Who told you? I know that for a fact. One masuna just because he has a match as I see you do uncle. So suspend. So bad mutas go take that. And even in our case, Mallam Fary bad but kasan wana. Now revocation the suspension but for the man one magana. Ako mutan da daman na in December ni ciki kon Allah na samu su opportunity aiki through government. Kuma na san su ne kamar da two NDC people. Ya wanga magana ke nga duka na ya shafe su. Amma me government ce wai aka yi bincike aka duba kamar anyanka na da aka doke ka it passed through it missed through the requirement it was through due process kuma ya meet requirement. What is due process? What is due process ne kamar lokacin na aka bi da ke process ne kuma ta bi da ke yanda kuma ta bi da ke ka dauke ka aiki kan wannan mataka ka. The previous government was that bad to the extent that Kobe suka yi kuka zo ga yakamaci ku taba ku bincike. Oh really? People are saints. Serious? You are saints. You forgot what the standard they set? Questions they. So the question is based on the question you asked, and I'm giving that the standard they set. That is the standard that is eating them up today. So where is the court for alarm now? What is standard? The standard they set when they came to power, they say no. All appointment or recruitment after 7 December. Suspended. Well, after 7 December. Suspended. No, suspended. Suspended. And through that, there were several others who were in the house. So then, so suspension means suspension means unsuspend process. They allowed people. They allowed when they are affected the room to also explain themselves. They gave them hearing. But in this case, unrevoked, you don't have any opportunity to be heard. So Nazo. Isn't that painful? Nazo. Unrevoked. Depressing. Unrevoked. Yeah. Ko ba kanamba. She akazama ka bincike. Aka gane kuma no. Wani kaza na aka revoke sunna. In ka duba sun pass through process na kuma sun meet requirements na. Isa bada kira su back. Dole an kira su back. How can you revoke and if you suspend it? Akwai wanda na maka revoke appointment su yau da suka wuce. After some time na gane kuma no. Based on the process na aka revoke sunna. No, it wasn't the right way. Nanabi we did she ya eje ko ina. She da kashi ma ida da case ne kuma ta zo answer. But this name NSS no maduka na uji. That ghost name story. That ghost name story. His name is not if you understand the processes, the woman boom he will not go scot free. But I don't think it will go anywhere. That ghost name story. Mallam Fary. It won't go anywhere. Mallam Fary. It would. It's President Mahama is there. But once it is established, once it is established, come on, you were part of that illegalities. You know they say that the law says they should let you go off. But check come on unestablished come on ya leave. Your mama ya barish. Na cheba. Bezo ko ina.
domin in the first place the only thing John Mahama abinda John Mahama yayi kan wanga magana shi wani ɗan jarida ya je ya investigation shi yazo ya ce mutane 88,000 ko ghost names suna kan payroll NSS. And I'm saying here, I'm saying based on me, ni kuma abinda da sani kamar kariya ne. She ni ke fadi ma kaman ba. The president did the right thing by saying that investigate this issue. Now so bad. So that is where we are. I get it. My investigation now I'm not disputing the fact come on back. Lajai investigation Anzo, the John Mahama that I know, the man who was able to jail his own minister, his own appointee that I know. He will make sure that do one day live. That is if it has been established. But see, the reason why Niban so man waste time can one magana. No, it is right. That's the right way. Come on, magana haka. Yazu. Shugaban kasa. Text messages. Shugaban kasa bizam na kai ba. Shugaban kasa bizam na kai ba. Yace ayi bincike kai. Ba ni na gwada ni magana da nake yi ne ba bai zuwa koyi na because in ka shiga cikin processes in the national service ke yi su biya national service allowance it's impossible for us to have that number on the payroll. Shede maybe ana biyan kudi kan table but they use easewich and their biometric data. Mallam Fary. It is impossible. Mallam Fary, we are in this country. We saw a pastor and a board member of the National Cathedral who was using two names and was using two different set of biometric card. And the MPP, everything was possible. Two different sets of biometric card. And you know that story. We are not here to discuss that issue, but you know that story. So what you are saying is not possible. It's possible. And the MPP. Biometric card. Let me tell you something. When biometric card. Me President Mamechi, where could you be checking, could investigate, to be swept under the carpet, could investigate? No. It's a banya investigation. And aka establish, come on, gaskiya, being gaskiya ni, what non ghost names na. Gashina investigation, anjambulaka and one, kuma ansamu one as a head of supervisory. They come out to make sure the right thing is done. They were complicit, and they threw them. It's an official board that commands to be. What? Oh, so you carry to confirm. So we are now beginning to talk as a suspect in the whole transaction. Process in national. You are making this statement because of past experiences. No, not because of past, because of my personal experience with the national service. I've done certain work there, and I think that. And I'm telling you, during the registration period. Frosters day one ashikachiki. It's true. So na ashikachiki. So number da kake gani during the registration period. Ba shida ka gani after the registration period. So kai journalist ne kaje kai binciken ka. In ka stop wurin registration. Okay, naje naga mutane kaza suka register for national service. You see, you take that information and you come and put it out there. Come on, payroll in national service has been bloated by so number. Even though they are supposed to pay so people. You see, the moment you do that, even the basics, the foundation for the findings in Canada is flawed. So, Mallam Fary, let's make progress from where you ended. And an institution made an investigation and came out and said what over or about 85,000 names. 81,000 was detected to be what? A ghost name. Ghost name. And then the registered. Yes, registered. And the responsible president, the visionary leader, as leader as he is, he didn't ignore. Commander Mumkeze be nothing happen. No. Go and investigate it. Actually, it's good for those who have been implicated, those whose name. Yes. No, not that one. I'm talking of that of the president, the Republic of the President of the Republic, for coming out to say that J. Binchike established the facts surrounding the whole issue
and identify the culprits. It's an anjay bichigate. Can't what namagana na is it right or it's not right? No, what? No, establish one avenue. He didn't have some guy I've been there. Yes, that is true. Sherry Kebara can understand, come on. As responsible as the president is, he did the right thing. Excellent. Sherry Kebara establish. You know, now, John Dramani Mahama. His Excellency. You see, when we're in opposition for the 8 years, whatever, even when they eat KK and their teeth is not sweet or their tongue doesn't sweet them, so this is your mama. She just want to buy matters. She got it. Why they are cooking? Yes, your mama. Yeah, kuna not opposition. John Dramani Mahama, in his own wisdom, I can't feel your mama. Headache. And I name my Gishini. Oh, don't worry. I just want here. Yes, I just want to work. No, she was one another body. I just went. The mama be say to come. Don't never. So you know mun chami. How far with the bossy case? When they the invitation is on the investigation. Oh yeah, go. There are cases you don't have to worry yourself. Oh, really? That makes it an irresponsible. Yes, he can be irresponsible. Simple because well, the standard the timing was bad. So standard automatically you are a thief. Passing behind wall to enter somebody's yard, you are a thief. So and they say what? Investigate and come out with the report. Master, there is no report to come out. Master, forget. And there's no report. The promises Yamin gave to the guys was too huge. This very mining sector. The next day he came out with press conference. Yes. The promises he gave them was too huge. Promise the boss not the too much. Kuma, that very mining sector has been there 128 years. Mining firm, and you are telling them to go there and mine. How? And are you telling me that the guys has been there? Yeah, now how many years here? But also invade one now mining firm number. What promise said? Amasa. Invasion logo that. That's the reason why I took offense with it. Then fine. Then Yamin was supposed to do that press conference. Why do you have to do that? On what basis? What interest do you have? They are thieves. If you invade somebody's yard, automatically a thief. Galamsey boys. Is that Galamsey yard? Is that the riverside? Must we? This is not illegal mining firm or illegal mining sector. Must we tag them with a political party? You definitely. Oh wow! From his press conference. After the next day, he had a press conference. Yamin had a press conference. Even under your tenure, when you were murdering people in elections, we did not murder anybody. We murdered Ghanaians. We did not murder anybody. Well, Techiman sir, didn't you murder people at the coalition? Did you see firing somebody? Who was the chief in commander of Ghana Armed Forces? And who carried out those work? Good evening, Mr. Host. Please, we really appreciate you and all your management committee for hosting this program. Yeah, as you can see, our MC hopefully is always on track wherever you see him. Honorable Razak is the grassroots man. We now need a young man who will always be active all the time. I agree with you perfectly. Madina, John Dramani Mahama. No Razak, no MC. Biko, Razak, no MC. Biko, John Rabu, we no Razak, no MC. Nikuma Haka no Napa. No Razak, no MC for Madina because Madina muna bukatan matashi da zai yi aiki tukuru. We are seeing John Dramani Mahama believe in the youth. Don aiki da Madina executives NDC suka yi. She the Kijasenty, she is the head of operations. Head of operations. As the general secretary, the organograms. I kokari a tabbatar da haka. He deserve it. Tabbatar da haka ba al'ummar Madina. We good evening to you, Mallam Fary, and good evening to our hardworking secretary, Honorable Razak. John Mahama did what Akufo-Addo couldn't do. He has shown he is open to accountability, instructing and putting measures to deal with his appointees who wouldn't declare his or her assets. Is a good direction. Ghana is now in good hands. Ghana will rise again. JMD, the nation builder, JDM, the nation builder, we NDC is the hope for Ghana. Then J from Madina, we
Abdul Karim Alasan, ways to fire Kasim Larry. Some people hate the truth. JM wouldn't have to do this revocation or termination of workers if they didn't do it when they had the power. Okay. We Honorable Razak all the way. Our incoming MC, please continue to murder anyone they bring to the show. They has murdered you. Honorable Razak, you are too much. We love you, Papa. William Agbesi, our incoming MC, is spot on. Yusuf Imran, everything Mahama is doing is settings. Time will expose him big time. Abdul Karim Alasan Yakumo we Sufaya Kasim Larry. I think it's the same message. We Sufaya Kasim Larry. Hajia, please say that again. Inshallah, next election they will have not more than 50 members of parliament, MPs, and their 38% will come down to 28%. Tickle yourself and laugh. Your MPP panelist has nothing to say because of the mess Nana Akufo-Addo and Bawumia led government cost. Had it been NDC, we will have a lot to talk about because we serve the nation, not our families or pockets. One of Medina. Yefuto. I didn't want to look at 0553-683-010. Kai kuma kai ka kira ka tufa albarkacin baki ka kai kuma ka kira ka tufa albarkacin baki ka. Good evening, my brothers. My name is Kadira from Medina. We are begging John Mahama to arrest former finance minister immediately. We forget what happened. Nana, we've not forgotten what happened under Nanado's regime. Tell NDC to be careful. Thank you. Yankuriwa Hekira. Hello. 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 Naam, sunan ki ne kira. Mallam Fary Nini. Hajiya Kande Jamila. Nini defendant John Mahama. That's right. John Mahama is defender. Hello. Sergio Ramos NDC. Hello. Hello, Hajiya Najiki. Hajiya Mallam Fary ya kake ya gajiya. Alhamdulillah Hajiya. Mallam Fary wani shawara nake so baka. Na farko kana fara magana na. Yi magana na. Ina gaida wanda kai da suke da nurin nan. Mallam Fary. Kada kowa san kaman kai baka so NDC. Duk da kawai ka zo da kan TV kana koko TV kana kuwa kana to yanzu abin da kake ga ya manan shi. Please take care of. Take care of. I beg you. Take care of. Take care of. I want you to take care of. I beg you. You see, you call me. I give you the respect, and you are addressing me as if you don't do that. You want to be given the opportunity to express your opinion, but I shouldn't express my opinion. You can call me whatever you want to call me. When I sit here and lambast Akufo-Addo, you call a priest. When I say something about NDC, then you are coming to attack me. Eh? Please. Charlie, you can also call 0553-683-010. Yankuriwaki can lie. Hello? Yeah, hello? Naam, waki can lie. Yankuri, nini tamani. Chairman Olabode Williams. Najinka. Ina so use one opportunity. Mba Mallam Fary Yankuri. Communication is sometimes the way you talk. The way people will understand you, they are very different. It's a Mallam Fary Yankuri. Kowa da yadda yake communicate. Amma kaka dokin maganan sista na something da za ka yi fushi na sai ke ba mai fushi ba ne ya ka yi hankuri Allah bar mu da ke kuma na so use wanga opportunity to gode ma yin kami MC for Medina General Abdulrazak Allah kiyaye shi faru kuma da kan shi ina gode mishi kuma amma ya bani mamaki so still kana da energy ka zo studio ka defend the indefensible ba Faruk ya kuri
abin da kuka ma NDC from 2017 up to 2024 is unprecedented. Kana magana cikin studio kaman an je an raid gidan Kenufurata. Fasada, Abu Samuel Don Jinafo, Dr. Ayini, na yin kira maka da return of NDC groups da aka raid gidansu, samu da akufa da power. Even though I am not happy with the raid, amma kuka zo studio, MPP commentators, ku yankuri. Domin opposition da kuka zo ga kundin opposition to mama da NDC ba mun zo mu yi wasa bane. Mun zo mu yi aiki ne for the betterment of Ghana. Mun zo mu straighten kuma mu reset Ghana. Abinda to mama ke yi kenan. And for that matter, ina son ka yankuri. You are my brother. We've been in politics for almost 30 years, and I know what I'm talking about. I've seen MPP, I've seen NDC. But if you want to compare NDC and MPP, wallahi Farouk, NDC is not better than MPP in terms of holding this country called Ghana. Thank you. Chairman Olabode. Chairman Olabode William. Chairman Olabode muka bar shi yayi magana te Friday maybe chairman ya zo na insha Allah. Ya kuri wake kan layi. Hello. 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 Naam, ya kuri wake kan layi. Mallam Fary, salamu alaikum. Babawo. Allah kiyaye ka Mallam Fary ya hakuri ya kwana. Amin. To sannan masu gidana kuma ina musu barka da yau. Kaga Mallam Fary mai gidana Faruku ya kamata jinjina mai. Dan saboda ba kasafai yau ku sha irin wanga duka da kuka sha a ce yau a samu irin mazan su kamar su Faruku su zo gaba dariya mana a Mallam Faruku ina jinjina ma ka bar Mallam Fary na maka dariya ka gani ko ka samu irin Faruku hakan da ya zo ya samu ya zauna yana program haka ga ce da mu jinjina mai ka ga ce ko ce kaga a gurguje kaga Mallam Fary batun former finance minister in za a ce za a yi maganganun shi bai karewa ai ba shi kawai bane yau ka duba ga sinararfa yau ga $1 million da cewa an sata bata yau ka duba irin maransu da dama da suke ciki kai a tanana da kanshi ya kamata mai bincike don saboda yanda yake zuwa yake cata private jet yana wanka ciki ya ka ake faɗi fa mu dai ba mu gani ba wai yana wanka ciki yau ga batun katirira yau abin kuka je kun gina rami to wannan kudin duka ya kamata a bincike yau ka duba mabatun finance minister former finance minister ka duba irin yadda ya close a kan su bank a kan bank mutane yau ga su yau ga su royal bank ga su fakosu indum ga da wane ne yau bank ka duba ka zo ka kulo ni abin da ke damu na Mallam Fary yau ka duba fa ga Bank of Ghana ga commercial bank amma wani aka ji aka ranci kudin kasa kudin Ghana in zai zo Ghana sai ya biyo ta bankin ka sannan wai a zo a cikin Bank of Ghana a zo commercial bank a raba da mutane Mallam Fary kada gaskiya ni da Allah na gaskiya wurin ya kamata a zauna tsayin daka a bincike shi bincike matuka za mu bincike in an gane kuskuren shi ya kamata ya ji sarka assalamu alaikum wa alaikum assalam mun gode kwarai I don't know whether we pick any more calls we pick last caller ko yeah yan kuri wake kan layi hello yan kuri wake kan layi all right call ya drop let's come back to the studio so the point here is that anyone da dai kira ku ga me shi ya fara magana shi na ce a fidda me shi kan layi me shi ya saba yin haka ne yeah muna ba kowa girma da ya kamaci mu bashi in ka kira sometimes ma kamin ka yi magana na san wanda ke magana shin baka girman da ya kamaci in baka in kana da naka ra'ayi yan zango mun doki siyasa kaman fada kaman wani ni ra'ayi na da wani ba daidai ba ne ya kamaci in attack me shi in call me shi names that is not politics
masu cin amfani siyasa ma ba su yin wa. You can defend John Mahama all you want, but I will not allow you to disrespect me on this show. Ni na san mutanen mu zango yanda muke, shi ina kuma zamne nan na yi, ban yadda. In ka zo in dai maganan ka da ka yi shi daidai yanda ya kamaci ka yi shi, ba name calling, ba cin mutunci, ka yi ka wuce, lamin lafiya mu zama wa babukan juna. Amma in ka zo da ka yi name calling, ka rena dandalin nan da kai ka zo ka kira aka baka dama ka yi magana, ka zo ka attack host wai simply because mai shi yayi wani magana baka ra'ayi da maganan da yayi. Wasu masu kira na nan ran da ka yi magana ya favor political party shi, irrespective of what you say, the person agrees with you. Ya zo ya shawanka with praises. The day that aka yi magana bai favor political party shi, me shi zo shi straight forward shi me shi attack ka. There was a day when Nazamle kan set, wani ya kira wai ya zo ya mai duka nan don ya yi magana. Maybe wanga mutum ka gamu da shi waje ma maybe baka ka duba idon shi. Amma yanda muke yin politics mutane zango bai da kyau sam. If indeed kai siyasa kai ka shahara kana da experience cikin politics at this age, at this time, ya kamace experience in kai gwada maka kaman in wani yayi magana zamne kan set yayi magana in baka yi ra'ayi da shi ba kana kira ka zo ka attack me shi bane. And these things they do it to even my guests, and I don't allow it. See, once I don't allow you to do it to my guests, I will not allow you to do it to me. Fira muke yi wani magana ni da honorable, akwai magana dewa da kai da na yi ra'ayi da kai, akwai dewa da kai da ban yi ra'ayi da kai ba. That is my work. Yana zamne akwai magana dewa da yi da ban yi ra'ayi da shi ba, and I say it. So in ka kira kai kuma zo ka yi maganan ka, kaka zo ka attack wani. Ajiya constantly she likes doing that. Anytime, both on the morning show, any program that we are doing, you call defendant John Mama. But that is not how you. But that's not how you. Yeah, Sergio Ramos. But that is not how you defend John Mama. You don't go from program to program, political program, and then you attack whoever says something about John Mama that you think you don't agree with the person. The reason why you are calling is Sinkika Kira. Wani yayi magana baki ra'ayi da me shi ba. Zo ki gaya naki ko naka da daka gayan bari yayi me yayi karfi ya fi maganan ka na yayi karfi ya fi wanda me shi ke yi. That is how you defend John Mahama. And let me tell you this finally. Kai masoyin NDC ne. The fact that NDC is in power now, they baka son ka jana criticize John Mahama and NDC, then brace yourself for it. Even honorable da ke zamne da ya sani, amma yana zuwa exam na. I mean, you are now in power. It is no longer Akufo-Addo. It is no longer Bawumia. Those days are gone. That's the way that Nkuka Kira kuke samu times kuna bubuga Bawumia kuna bubuga senior man went to make a comeback. Host the cookie panel. Oh, this is Ma'auni. No, and the only host. And the host can sometimes turn and become a panelist. It depends on how you see it. Yeah, that is the show, Ma'auni. Now good. I'm not angry. No, I'm not angry. Dunia ana kallon program ga wanda ya kuma tara from US duka kuma make live. Yes. I'm not da manja yi ziga ziga so ko yanzu gida bayan lisha ci abinci wasu na kwaje cikin gado na dubo. So the fact is that they should understand that this set, we will not allow anybody to call and disrespect anyone. Oh no, for that one. That one, I will not allow it. We are wasting our sleep and everything. Even if John Mahama calls and he uses this donation, I will say they should take him off. So and then they understand. You don't come and tell me you want to advise me, then you start attacking me. For what reason? Kukawo sponsorship, shimuke so ba akira ana attack ba. Mutane zongo muna so yin wannan. Masu kallo banin basu just 2 minutes. You see, Mallam Fary,
Why the Bobby Siano? And yeah, no, they did here. You did it. So Ghanaians should know. And you want to say promises are na John Dramani Mahama and in a pump for the core campaign. Bebrina and Yadam Betunia. Allowances are promising nurses. Teacher for 7 increase during campaign time. He said they are abolishing nurses for you abolishing. And that e-levy, the energy minister is telling us either he will increase 58% or e-levy will remain. Bed tax has been increased. So you catch them. Bed tax has been taken. Yes, Google and see. You catch them. I know Edward Bisiano. It has been increased by who? Yes, I know Edward Bisiano. And it will be taken off this budget. And I have the time, so let me talk. Oh, producer, we know you're fine. Why are you doing this? Oh, you see, so I know Edward Bisiano, and you know the editor, and I'm bunching. It's working directly to the camera. And yeah, it's just a bench. It's actually the callers and messages will get you. You know what? Next time, coverage now by Sabayana. You do my dear, she do bad. You are about the time we're going to buy. I'm back at it. You're about the time we're going to you're the guy, you're going to have to bound up. No, we're going to be Bagara. Yo, tell me about the baby. Mungodi kuma so far banda platform kunga she GTV dan ce muna da irin sharing Hausa kan TV kuma national TV kunga da national TV na GTV kuwa muna gode ma wadannan duka suke bari ike possible muka samu irin wanga dandali wanga platform domin in ka scale down Good evening, Mallam Fary. What is Farouk talking about? Has he soon forgotten? Magana chicken voice. Has he soon forgotten what Ofori Osafumafu told us in 2017? Has he forgotten his quote? Hey! He has had I now understand politics. Farouk, please let us have a sound night because your argument is that is making me sick. I wish Abdul Razak the best. Chairman Olabode Williams. Inshallah. So we fura kara gode ma wadanda duka ke bari wanga programs ngana possible kan mai zuwa mauni kan Bana TV alzuwa GTV na morning breakfast shows ran asabar kuma an gaida Hajiya Maryam Sise da Hajiya Khadija da kuriyun su duka kuma wadanda ke kallo mu duka ba wai kamar mun fi wani bane ma cikin ikon Allah ne muke nan ga kuma sometimes kasu duba kan mu yi fushi a ba mu fushi abin ra'ayi ne kuma education ne kuma muna nan ga mu educate kuma mu inform kuma mu entertain isa a kara mu karanku da juna mu kuma ina abdan assure Ghanaians kama His Excellency John Dramani Mahama da NDC government na mun zo mu deliver kuma mun san mandate na kasa mu kuma mun san dalilin na Ghanaians suka vote muna overwhelmingly kuma mun san kama is a warning kuma caution ne ma mu as NDC kuma President Mahama bai tunani wai dai 4 years kawai yana tunani a build one legacy ko da ma bayan 4 years ko wane ne dai zo ko shi ko ba ko NDC ko ba NDC ba no ko NDC ko wane ne da ko wani flag bearer da mu samu okay e zamani kamar me shi yayi samu sound footing sai kai campaign because in ye bar mulki ko ya kai campaign first 2 months in shiga domin 7th January muna da 19th isan ka duba 2 months kiga na 2 months and some 2 weeks kiga kuma an ka duba promises na president Mahama yi ga day one sa ya fara na deliverance from the isan ma wannan ma banci a grobe so a if you are not ya ce kamar yezo ya set committee a review constitution ko ba ka nan ba ya set committee ya ce ya rage hajj fare na ya rage hajj fare
wai ya abolish vetting tax gashi na kuma next budget da mu read an cire shi wuji akwai ababai da dama kuma batun ya sunan shi teacher alawa da menene ga in ka ce an cire teacher alawa she kai kokari kuma ka gwada kama akwai alternative na ka kawo yau teacher alawa ana award su teacher training ana award su diploma and degree suna kama University of Ghana suna kama University of Cape Coast suna kama University of Professional Studies suna kama University of UDS the Science and Technology wadanga universities na da kira duka training teacher colleges mu duka sun zama university yau kuma universities ga da na kira duka kowane students na ke zuwa university duka ina da access to the student loan she aka ce me in da council alawa da kuwa na alawan na a doki a yi da shi mai expansion a kuma make sure kuma expansion na ya take more student intake kuma bayan wannan da kuna kare school kuna kare training ku kuna samu readily available market or readily available work amma in the absence of the student alawan na kuna da opportunity kamar all the other university students in Legon, in UPS, in Tech, in UDS ku kuma ku karbi loan loan ya ake yin shi in ka karbi loan bayan ka kare school in kana gida government ba ka biyan komai amma in dai ka zo ka fara kana aiki shi kana biyan sannu biyan na yamanan biyan kana biyan saboda wadanda kuma ke cikin school a da moment a cikin university na su ma su samu access su samu exactly now those snits ke bayan haka ne isa kan mu zama kai national kamar na ce man we are here to educate and inform kan mu zama kawai mu ce kamar an cancel student loan an cancel ba cancel kawai ba all right lokaci ina ga da sarkin pobima sarkin zongo pobima da kutunsi nace na nemi dama ni da kai 101 insha Allah sarki su ne masu kallo ina kallon mu lokaci ya kai mu da sa'aya but ina tuna mu ranar juma'a ranar asabar madina zurak park wurin ya kamaci mu duka mu huskanci baina tv muna wato organize wani program wani event let me put it that way is trade exhibition inda al'umman zango al'umman musulmai da suke da sana'o'i da ba san su ba mun hada su duka baki daya a kan park na zurak park na zurak inda za su yi nuni su nuna aiki da suke yi ababa da suke sayarwa zo ka gani the muslim community display I mean baiwa da Allah ya ba su da suka juya suka mai da shi sana'a muka ba su wannan dandali da za a yi tare da wannan exhibition da za a yi akwai family fun games shi sa kai da kake da yara ma da ka zo kai ka kawo yara maybe kana son ka zo ka yi kallo amma kai da yaran ka baka son ka bar su gida ba wanda zai duba su kai dai kawo yaran akwai fun games family fun games da za a yi bayan wannan akwai health screening manya-manyan mutane da kuke gida kuna neman ku samu wannan dama na health screening duka ku zo ba manyan mutane ba kowa ne ka zo new town islamic diagnostic center su da su zo su yi wannan health screening so it's a 2-day event friday and ya sunan shi saturday insha Allah zurak park muna gayyatan al'ummar musulmai duk baki daya a nan lokaci dai ba mu daya mu dasa aya kan shirinmu na ma'auni insha Allah a ranar juma'a mun dawo kan wannan dandali dai da karfe 8 mu gabatar muku da wannan shiri wanda ya taimaka mini sami a MCR da kuma Abdul Manan Mukhtar sunana Mallam Fary special request God have mercy upon us. God have mercy upon us.